Okay, hello keen learners. Let's just focus on to the class onwards. So we are covering the last part of the subject verb agreement today. So we're gonna finish it. So let's go through it and we will go for the exercises also so that I can know what your situation is regarding the classes. Okay, then we will at last go for the speaking practices. So I hope you can see my slide. Just show me thumbs up if you are seeing it properly. Okay. Okay, so this is rule number 14, which talks about that if each is used after plural noun or plural pronoun, plural verb is used. ঠিক আছে, আপনার কি হবে? যদি each আপনার প্লুরাল নাউন অথবা প্রোনাউনের পরে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা সেটা কি ভাববো, ভার্বটাকে আমার প্লুরালে করা লাগবে। কিন্তু আমরা সাধারণত জেনেছি কি যে ইচ আমাদের কি বোঝায়, সিঙ্গুলার বোঝায়, রাইট? ইচ, ওয়ান অফ, দ্যাট মিন্স দে আর সিঙ্গুলার। বাট খেয়াল রাখবো যে এখানে কি আমার প্লুরাল নাউন বা প্রোনাউনের পরে আসছে কিনা। তাহলে দেখেন, we each have a duty towards our nation. We each, that means we এর পরে, pronoun এর পরে আপনার each টা আছে, plural pronoun. তাহলে verb আমাকে দিতে হবে plural এ, ঠিক আছে? So this subject verb agreement talks you about when we have issues selecting either the subject is singular or plural. ঠিক আছে? So it will help you to clear out some sort of it, inshallah. Then if যদি আপনার indefinite pronoun one comes as the subject of a sentence, it takes singular verb. And singular pronoun one, one's and oneself, and not he, him, his, or himself, for example. That means আমরা সাধারণত কি লিখে থাকি যখন one should keep his promise, আমরা কি লিখি? One should keep his promise, এটা লিখি না? বাট one এখানে কিন্তু আপনাকে জেন্ডার আইডেন্টিফিকেশন করে নাই, করেছে? One can be either masculine, either feminine, or talking about some other things. So that's why এটা আমরা one should keep one's promise, not indicating his or her. ঠিক আছে? Then let's go with the if a sentence states an imaginary position. It starts with if, as though, suppose, I wish, in case, would that, etc. মানে ধরেন ওই যে যদি, আমরা যদি সাধারণত কখন বলে থাকি, মানে ভেবে থাকি যদি আমার এটা হতো তাহলে এটা, ইটস লাইক এ ইমাজিনারি, রাইট না? ইমাজিনেটিভ, যে আমি কল্পনা করছি যদি আমার এটা হতো তাহলে এরকম হতো, something like that. So all of these words যখন থাকবে in such sentences where is used the verb irrespective of the number of the subject, এটা কিন্তু right form of verbs এও আছে, right? As though, as if, wish, fancy. if যদি থাকে তখন আপনাকে কি ইউজ করতে হয়? where. Like I wish I were a bird, or if he were rich he would help others. So see, in case of that, কারণ এটা হলে আপনার আমি যদি ধনী হতাম, you are not, আপনি কিন্তু ধনী না, বলেছে আপনি যদি ধনী হতেন। So it's like if you were, তাহলে আপনি গরিবদের সাহায্য করতেন। Then an optative sentence. Now tell me what anyone can say what is optative sentence. It's an easy one, but let me hear. Parvez bhaiya, can you tell what is an optative sentence? ইচ্ছা প্রার্থনা বোঝায়। Who is talking? আচ্ছা, অন্যজন মেবি আপনার আনসারটা দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, yes, ইচ্ছা বা প্রার্থনা যখন বোঝায়, then okay, an optative sentence's singular subject takes plural verb. That means long live the queen. এখানে live is a plural verb, queen is a singular subject.
মানে অপটেটিভ সেন্টেন্সে আপনার সাবজেক্টটা যদিও সিঙ্গুলার হয়, ভার্বটা আপনার প্লুরালে দিতে হয়। আমরা কি দিতাম, লিভস হয়ে যেত না, কারণ জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ওইভাবে, বাট ইট উইল গো টু দ্য প্লুরাল ফর্মে যাবে, বাট সাবজেক্টটা সিঙ্গুলারই থাকবে শুধুমাত্র কোন সেন্টেন্স গুলোতে, অপটেটিভ সেন্টেন্স গুলোতে। Now let's talk about a number of, a large number of, a great number of is used with plural countable noun. Hence, they will take plural verb. A number of, কোনো কিছুর সাথে সাধারণত অফ কথাটা, যে এত, ওয়ান অফ, ইচ অফ, তখন জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়। ইটস সিলেক্টিং যে অনেকগুলোর মধ্যে একটা। When we are saying one of his cars, আমরা কিন্তু একটা থেকে বাছাই করছি না, we are selecting from many of them, ঠিক আছে? সো এই অফ কথাটা সাধারণত আপনার প্লুরাল কাউন্টেবল নাউন দ্বারাই বাছাই হয়, পরের নাউনটা আপনাকে প্লুরাল করতে হয়। যেমন the number of boys are 50, মানে বালকগুলোর সংখ্যা আপনার হচ্ছে 50। So a number of, a large number of, এই কথাগুলো সাধারণত মনে রাখবেন যে আপনার প্লুরাল নাউন হয়ে থাকে। Then with uncountable nouns we use amount of or quantity of, তার মানে কি, countable noun এ আপনি ইউজ করতে পারবেন a number of, a large number of or a great number of। আর যখন আপনার সিঙ্গুলার ভার্ব থাকবে which will be uncountable, তখন আপনি দিতে হবে amount of or quantity of, like the amount of money are not sufficient or the amount of money is not sufficient. Both of them are correct. এখানে মেইন আপনার হচ্ছে কি, the amount of কথাটা দেয়। এখন যদি আমি লিখি যে a number of money are not sufficient, আপনি তো মানি কাউন্ট করে এই নাম্বার বলতে পারবেন না, একটা সংখ্যা। So that's why এগুলো জানি আমরা কম বেশ, বাট যখন আমরা সেন্টেন্সে অ্যাপ্লাই করতে যাই we get confused about that. So all can be used in both countable and uncountable sense. When used as uncountable, it takes singular verb, and used as countable, it takes plural verb. তাহলে কি, all আপনার countable uncountable দুইটাকে নির্দেশ করতে পারে। সামটাইমস কিন্তু আমরা all দিয়ে প্লুরালকে নির্দেশ করি, তাই না? আবার সামটাইমস কি করি, all দিয়ে সিঙ্গুলারও বুঝাই। সো এটা কখন হবে, যখন আপনার হচ্ছে নাউনটা আনকাউন্টেবল হবে, গণনা করতে পারবেন না, তখন আপনি নিবেন ভার্ব সিঙ্গুলার হয়ে যাবে। আর যখন আপনি, is my voice clear? Is it clear? Yes, clear. Okay, I Clear. don't know, Redmi maybe you are having network issues, that's why. ঠিক আছে? So where were we? আচ্ছা, আর যদি আপনার countable হয়, then we will go for the plural one. Like all is well that ends well. You can't count anything. All are well at home. Home মানে বাড়িতে. That means you can here say that, আচ্ছা আমরা বাড়িতে, যে যার বাড়িতে যখন যাব, we can say that this is a number of a countable one. Okay, now scenery. Who is that? Acha, then scenery, poetry, furniture, advice, information, hair, business, mischief, bread, stationery, crockery, luggage, baggage, postage, knowledge, wastage, jewelry, breakage, equipment, evidence, work. আচ্ছা, এগুলো সব হচ্ছে আপনার লিটারেরি সাইড, বাট এটা বলেন তো সিঙ্গুলার না প্লুরাল? এই জিনিসগুলো Singular. Singular. Singular, ma'am. Okay, let's see. News, percentage, dust, traffic, electricity, music, confectioner, a pottery, bakery, behavior, word when used in sense of discussion. Fuel and cost are uncountable nouns and hence will take singular verb. These nouns will not take article, a and, many, few, number of, or plural form. Nothing of it.
They are own individual word. They convey their own individuality, imagination, or whatever it is. The particular topic is designed by their own self. They don't need other person to say it. ঠিক আছে? So আপনার a and এইসব কথা হবে না, but দা যখন দিবেন it will be go for the নির্দিষ্ট বলে ফেলবেন, সেজন্য আপনি দাটা ইউজ করছেন, ঠিক আছে? বাট এ এন কিন্তু আপনার হয়ে যাচ্ছে নাম্বার আইডেন্টিফিকেশন করছেন। The scenery of Kashmir has enchanted us. I passed the exam, but the percentage of marks was not good. Percentage, it's not talking about anything that it can be go with singular or plural one. It's talking about the percentage. Okay, then okay, such nouns have no plural form, but sometimes we need the singular or plural form of some of these nouns. The singular or plural form is made by adding certain words before the uncountable nouns. Can anyone explain this? Just try it. Who is eager to say it or join with me? Could you please repeat the question, ma'am? Why? Repeat the question. Okay, I need to repeat what I said. I can't hear you. What have you just said now? Could you repeat the question, ma'am, again? Okay, yes. আমি বলেছি such nouns have no plural form, but sometimes we need the singular or plural form of some of these nouns. The singular or plural form is made by adding certain words before the uncountable nouns. What does it mean? Or what kind of information is it going to convey? Anyone? May I try, ma'am? Yes. কিছু নাউনের যাদের কোনো প্লুরাল ফর্ম নেই, কিন্তু আমাদের অনেক সময় সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ফর্মের দরকার হয় সেই সমস্ত নাউনের ক্ষেত্রে। তো নাউন তৈরি করার জন্য আমাদের সেই সিঙ্গুলার বা প্লুরাল নাউনের আগে কিছু অ্যাডিং মানে কোনো শব্দ যোগ করতে হয়, এবং এই শব্দ যোগ করার মাধ্যমে সেগুলো সিঙ্গুলার বা প্লুরাল ফর্মে পরিণত আর হয়। পার্টিকুলারলি আমাদের কি যোগ করতে হবে? আনকাউন্টেবল নাউন্স। যেমন he gave me a piece of information. A piece of মানে ইনফরমেশনে কিছু অংশ দিয়েছে, a piece of বা একটা ইনফরমেশন দিয়েছে। Okay, that's why a এখানে আপনার ইউজ হয়েছে, and it's talking about some information আপনার কি uncountable noun, you can't count them, right? Then all pieces of information given by her were reliable. দেখেন all pieces of information, তার মানে কি সকল পিস। আর আমরা মাত্র পড়ে আসছি যে all এর পরে যদি আপনার কি থাকে, প্লুরাল কোনো নাউন থাকে, then we will select that, we will go for the plural verb, right? So একটার সাথে আরেকটা connected. Okay, certain nouns exist in plural forms only. Thus, s cannot be removed from such nouns to make them singular. They take plural verb with them, like scissors, tongs, pliers, billows, trousers, pants. আমরা কিন্তু প্যান্ট খুব কমই বলি, trousers, pant, pajamas, shorts and all. আমরা short বলি না, then scissor বলি না, সাধারণত scissors-ই বলি। tongs মানে এই সকল s প্লুরাল মানে শোনা যাচ্ছে, যদিও প্লুরাল ফর্মেই হয়ে থাকে, ওদের এক্সিস্টেন্স এভাবেই আছে। আপনি s সরিয়ে দিলে এটার কোনো ওরকম কোনো ইয়ে নাই, ঠিক আছে? যে সিঙ্গুলার বানাবেন এর জন্য আমি s টা সরিয়ে দিলাম, এরকম কিছু না। they will always be in the plural form. ওকে, নাও এখানে একটা নোট আছে যে wages can be both in singular or plural form. Let's see how it works. Like wages যখন labor মানে পরিশ্রম বোঝাবে, plural হয়ে যাবে, wages are paid in cash.
মানে তার কাজের বিনিময়ে তাকে ক্যাশ দেওয়া হচ্ছে, সেজন্য হচ্ছে আপনার কি মানে তার বেতনটা তো বা স্যালারিটা আমরা সাধারণত গণনা করতে পারি, রাইট? অ্যান্ড রেজাল্ট মানে ফলাফল যদি বোঝায় তখন আপনার সিঙ্গুলার হবে, ওয়েজেস অফ হার্ড ওয়ার্ক ইজ সুইট, মানে কঠোর পরিশ্রমের ফল বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? So we are like entering to our last forms of it. 3 rules are left. So news, innings, politics, summons, physics, economics, ethics, mathematics, mumps, missiles, rickets, shingles, both are আপনার হচ্ছে এই সকল শব্দগুলো হচ্ছে that are plural in form but singular in meaning. They take singular verb. মানে এই সকল রোগ বা এই সকল জিনিসগুলো ওয়ার্ডস গুলো পলিটিক্স নিউজ এগুলো সব শুনতেও যদি আপনার প্লুরাল প্লুরাল মনে হয় বাট ইট ইজ সিঙ্গুলার। দ্য ক্যাটল, chivalry, infantry, poultry, peasantry, children এগুলো সব কি আপনার আর সিঙ্গুলার ইন ফর্ম বাট প্লুরাল ইন মিনিং, ঠিক আছে? এগুলো সব হচ্ছে আপনার প্লুরাল শুনতে বাট সিঙ্গুলার বোঝাবে, আর এগুলো শুনতে সিঙ্গুলার লাগে বাট এগুলো প্লুরাল। যেমন চিলড্রেনকে আমরা মাঝে মধ্যে কি করি, সিঙ্গুলার ভাবি, তাই না? মাঝে মধ্যে চিলড্রেন আর সিঙ্গুলার, বাট নো, চিলড্রেন ইজ প্লুরাল, child is the singular version of it. Okay, then let's go with the last, which is rule number 25. Deer, sheep, series, fishes, fish, crow. Where is the sound coming from? Okay. Jury, aircraft, council are both are certain words that are used in both singular and plural form. If they are used in a singular sense, they take a singular verb, and if they are used in the plural sense, they take a plural verb. মানে আপনার কথা অনুযায়ী বুঝতে হবে if they are talking about in a plural sense or the singular sense. I guess so. This is all about it, and there are some additional information how you can just go with the cardinal numbers and the ordinal numbers and how will they work on it. আমি short forms গুলো বলে দিচ্ছি. This is about uncountable noun. This is singular countable noun, uncountable noun, plural countable noun. যদি আপনারা short forms গুলো না ধরতে পারেন, that's why I just break it off. Okay, so that's all for our subject verb agreement, and next class will be our exams, right? So এই কয়দিন আমরা যে সকল বিষয়গুলো go through করেছি, either I will give you exercises to do it, or I will tell some of you to just speak with me or say something regarding any kind of topic. Today I will I think. Okay, now let's go with the basic sounds. I mean the phonic sounds of the alphabets. So there are some differences, right? As I show it in the video. Yes, so we people are used to talk, or we are like every time when we just go to the schools or any kind of institutions, we say the sounds like that, or we use the words or the alphabets in the Banglish way. আমি যদি সহজ কথায় বলতে যাই, আমরা স্কুল বলি, কলেজ বলি, সব জায়গায় এইরকম ফরম্যাটে শেখানো হয়. They think that this phonic sounds either it gonna be British or either it gonna be American, but no. এই phonic sounds যেটা শিখিয়েছি মানে দেখালাম আপনাদেরকে, it's just the basic sounds of it. ঠিক আছে, এটা কোনো ব্রিটিশ না, এটা কোনো আমেরিকান না, it's the basic sounds of it. There are so many accents in the world nowadays. ইংলিশেরই অনেক accents আছে, আর আপনি যদি আইএলস এর জন্য ভাবেন যে আমি পার্টিকুলারলি ব্রিটিশ শিখবো, পার্টিকুলারলি হচ্ছে আমেরিকান শিখবো, নো, it can't work so much because the examiner can be any part of the world. ঠিক আছে, হয়তো বা সে স্প্যানিশ, স্পেনের হইতে পারে স্প্যানিশ, then it can go with the Latin words,
দেন অনেক সময় গ্রিসেরও হতে পারে। তারপর লেটস গো উইথ দ্য আদার লাইক ইন্ডিয়ানস অর সাম, মানে আপনাদের তো ইংলিশের ভার্সনের অভাব নাই। So but if we know the basic ones of it, what the particular sounds it says about, তাহলে কিন্তু ইজি হয়। দেন আমরা যখন সাধারণত কি জানি বলে, যখন আমরা কার, CAR, এটা যখন উচ্চারণ করি আমরা কিভাবে উচ্চারণ করি? কার না, নে কার, দে, শেষ, কার না কার হয়ে গেল কার, হ্যাঁ এরকম টাইপ। বাট অ্যাকচুয়ালি সি এর উচ্চারণটা কিসের মতো? খ, খ, খার, ঠিক আছে, খার। বাট আমরা যখন এই যে শুনি, কার কাছে মনে করেন ধরেন কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড বা কেউ ধরেন নেটিভ স্পিকার না, বাঙালি মানুষ থেকে শুনলাম, আমি বেশি পারি, বেশি ইংলিশ জানোস না, খুব বেশি ব্রিটিশ হয়ে গেছে আমেরিকান, বাট না, অ্যাকচুয়ালি দিস আর দ্য বেসিক ফোনিক সাউন্ডস অফ ইট, ঠিক আছে। তো ইটস কার। তারপর আমরা যখন কি বলি, when we say pronounce the word t, t দিয়ে যদি কোনো শব্দ, অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু টি না, এটাকে কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়? ঠ, ঠ, সফটলি ঠ। বাট আমরা কি হয় যে আমরা তো আসলে ইউজ টু না, যখন আমরা টি কে ঠা বলতে হয় আমরা এমন ভাবে প্রেসার দেই যে মনে হচ্ছে কি মানে জোরপূর্বক ওই ওয়ার্ডটা আপনারা বলতে চাচ্ছেন, লাইক টেবিল, থ্রি, তারপর টি স্পুন, মানে এত প্রেসারাইজ দেন। সো আমি তাদের জন্য বলবো যে ম্যাম তখন টাকাটা টাকা মনে হয় না, টাকা হয়ে যায় টাকা, তখন মনে হয় আরেকজনের টাকা। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, সো সি মানে হচ্ছে এত প্রেসার দিবেন না, don't pressurize the sound so much, go with softly। আমি যেমন বলে থাকি যে like imagine that something is melting in your mouth so softly, or it's just feeling that oh I am feeling so good now, এরকম কিছু মোমেন্টস থাকে না, বা কিছু খাবার থাকে না, ইয়াম, যে না খুব মজা লাগতেছে, তো আমরা কি বলি, লাইক ফাইন, সো গো লাইক স্মুথ লাইক দ্যাট, সফটলি লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। আইদার আমরা হচ্ছে তো এখানে বেশিরভাগ আমরা ধরতে পারি যে অ্যারাবিক ওয়ার্ডস নিয়েও ফ্যামিলিয়ার, তাই না? অ্যারাবিক যে ওয়ার্ডস গুলো লাইক র, দাল, জাল, দাল জাল কিন্তু দেখেন সফটলি, the সি, আমরা কিন্তু এত ফোর্স দেই না। দেন when we আচ্ছা, আরেকটা শব্দ যেটা হচ্ছে আমরা বলে থাকি, এটাকে আপনারা শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করেন? this word, this alphabet, this, এটা কি? আমরা মানে আমি যেটুকু জানতাম যে মানে অনেকের কাছে শুনেছি যে এটা বলে এইভাবে, বড় ভি, তাই না? বড় ভি, বড় ভি, আমি জানি না, বাট পিপল মাইট সে ইট লাইক দ্যাট, মানে আগে অনেক মানে ওল্ড পিপলদের যদি জিজ্ঞেস করি তারা বলবে কি বড় ভি, ছোট ভি, মহাপ্রাণ ধ্বনি, এরকম টাইপের, বাংলায় বলে মহাপ্রাণ ধ্বনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ওয়াই, বাট এই ভিটা আপনার সেভাবে উচ্চারণ হবে না, এই ভিটা আপনার ফোকাস দিতে হবে, ভাইব্রেশন হবে মুখে, কি হবে? ভাইব্রেশন। আপনি নরমাল বি যখন বলবেন, ইট ওয়ন্ট ভাইব্রেট ইওর মাউথ, ইট ওয়ন্ট হ্যাভ এনি ভাইব্রেশন ফিলিং, বাট আপনি যখন ভিটা উচ্চারণ করবেন, ইট উইল হ্যাভ আ ভাইব্রেশন ইনসাইড ইউ, ঠিক আছে। উপরের দাঁত আর নিচের এই যে ঠোঁটের অংশটা মিলে ভি, 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 মানে দেখেন ভিতরে ফোন ভাইব্রেট হলো যেমন ওরকম টাইপের হতে হবে, ভি, ভি ভাইব্রেট। আর নর্মাল যখন বি বল বলবেন, ইটস ফাইন, বাট when we are talking about v, when, violet, it should be vibrate in your mouth. Then let's go with p, পা, ঠিক আছে, পাপা, পাপা। সো আমরা এটাকেও আমরা পি বলি, প বলি, প্লেট, পেল, অথবা পিঙ্ক, পাইলট, এভাবে, কিন্তু না, এটা হবে ফা, মানে হটা থাকবে লাস্টে, প আকার হ, ফা, ফাফা, ফাফা, প্লেন, পিঙ্ক, পাইলট এন্ড অল, ঠিক আছে। ঠা, 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 টি, ঠা হয়ে যাবে, ডোন্ট, ইয়েস, table, table, target, like this.
বাট এরকম শব্দ শুনলেই সবাই বলে কি আল্লাহ মেয়েটা মনে হয় খুব বা যেই বলতেছে পার্সনটা মনে হয় খুব ইংলিশ জানে। বাট না, ইফ ইউ গো থ্রু দ্য বেসিক সাউন্ডস আপনিও মানে মনে হবে কি ফরেন কান্ট্রিতে কথা বলছেন। ঠিক আছে, সো ডোন্ট গেট আপসেট যে না আমি আমি যেহেতু এভাবে কথা বলতে পারছি না তার মানে আমি কখনোই পারবো না। নো, আপনার সাউন্ডস গুলো নিয়ে ক্লিয়ার থাকেন, দেখেন আপনারটা ওইভাবে শোনাবে। ঠিক আছে, জাস্ট ওই ফোনিক সাউন্ডস গুলো ফলো করেন, then it will get easier. আর আমি এগুলো কেন বলছি, because in IELTS program you need to go through some online stuff, যেমন হচ্ছে অনলাইন বলতে আমি সেটা বোঝাচ্ছি ভিডিওস দেখতে হবে, because speaking listening they are interlinked with each other. আপনি লিসেনিং যদি ভালো করেন স্পিকিং ও ভালো করবেন। কেন বলছি, লিসেনিং এ আপনার এই কাজটা হয়, লিসেনিং এ আপনি যখন ওয়ার্ডস গুলো শুনেন you get the idea, ও আচ্ছা আমার এই ওয়ার্ডস গুলো এভাবে বলতে হবে, but you get familiar with the sounds or the words or the vocabularies how it going. then আপনি যখন স্পিকিং করতে যাবেন বা কারো কাছ থেকে ধরেন শুনতেছেন, you can know ও আচ্ছা this is for this word. এখন কাউকে যদি আমি বলি প্লিজ লেখেন যে টেবিল লেখেন, এখন টেবিল বানানটা সে কিভাবে লিখবে বলেন তো, মানে আমি নর্মাল সেন্সে বলতেছি, সে টেবিলটা কিভাবে লিখবে, THABLE এভাবে লিখবে না, এভাবেই তো লিখবে, তাই না? কারণ আমার মানে আমি বলতেছি এটা তো আমরা ফ্যামিলিয়ার যে টেবিল বানানটা আমার TA। ধরেন এরকম অনেক বড় একটা ওয়ার্ড থাকলো যে আপনি জানেন না যে এই ওয়ার্ডটার উচ্চারণ মানে সি এর উচ্চারণই আপনার খায়ের মতো, আপনি কি লিখবেন, KH লিখে শেষ, আপনার ডান লেখা। So these are the things that it can help you out. আর আমি বলবো যে আপনারা হচ্ছে বিবিসিটা শোনেন, বিবিসি যে নিউজ ব্রডকাস্ট গুলো আছে, রেডিও স্টেশনস গুলো আছে, এগুলো আপনার ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্টসে হয়ে থাকে, তো সো এগুলো আপনাকে হেল্প করবে, লিসেনিং বলেন স্পিকিং বলেন হোয়াট এভার ইট ইজ। যে যত শুনতে পারবে সে তত বলতেও পারবে। আর মিস হচ্ছে আমার ছিল ইয়েস আসফিয়া নিগার আপু, আপনার ভয়েস আজকে এমন শোনা যাচ্ছে কেন? আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে মিস। আচ্ছা মিস আমি যখন লিসেনিং টেস্ট দিচ্ছি ইউটিউব থেকে, তখন আমি প্রথম 1 থেকে 5 বা 6 থেকে 10 এগুলো আমি পারছি। আমি 20% মার্কস এর উপরে পাচ্ছি না, 20টা প্রথম বা 25 এর ভেতরে 20টা পারছি, কিন্তু যখন লাস্টের দিকে আসছি 3-4 জন মিলে কথা লাস্টেরটা হচ্ছে একটু হ্যাঁ, এটা এটা আপনার ধরতে ওরা হচ্ছে এখন তো আপনার সবকিছু এত ইজি গোয়িং দিবে না তারা, রাইট? they will go for some typical stuffs. তো তারা কি করে, তিন চারজন যখন কনভারসেশন করে তখন তারা এক্সাম্পল দেয়, তখন মানে কথা একজন আরেকজনের থেকে টেনে নেয়, সো উই গেট কনফিউজ ওয়ার্ডস। দে আর দ্য সিস্টেমটা এরকম যে আর আপনার আরেকটা কনফিউজ করাবে। তো কনফিউজ আমাদের কাজ হচ্ছে আবার শেষে এরকম হয় we get tired when we go through the listening part, আমরা part 1 2 3 4 করতে করতে আমরা লাস্টের পার্টে টায়ার্ড হয়ে যাই, আর শুনতে ভালো লাগছে না বা ফোকাস হারিয়ে ফেলি। সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান সর্ট অফ প্রবলেম। বাট এটা এখন লিসেনিং এ যাব না, যেহেতু আজকে আমাদের স্পিকিংটা আমি জাস্ট দিলাম। লিসেনিং আমরা নেক্সট মডিউল, এই যে কালকে ক্লাস পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমি লিসেনিংটা শুরু করে দিব ইনশাআল্লাহ। স্পিকিং এর ব্যাপারে মিস আরেকটা প্রবলেম আমি যেটা ফেস করি, আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমি বলার সময় আমি ক্লিয়ারলি বলতে পারি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এটার জন্য আপনারা আরেকটা কথা বলেছিলাম যে প্লিজ আপনারা রাতে শোবার আগে অ্যাটলিস্ট 10 সেন্টেন্স, রাতে শোবার আগে অ্যাটলিস্ট 10 সেন্টেন্স আপনারা সারা দিন যা করেছেন, whatever you have done through the all day, ঠিক আছে, even if it's some sort of if it's incident then it's more better, যে কিছু ইনসিডেন্ট ঘটেছে বা কোনো কিছু ফ্যাক্টস হয়েছে that has made your mind something blowing like that, so go just write down it, note down it, তারপর নিজে নিজে ওটা প্র্যাকটিস করেন, then see some ভিডিওসটা কেমন, যেমন ফিল্মস দেখেন, হলিউড মুভিজ দেখেন, then without subtitle. হ্যাঁ about exam tomorrow is exam হ্যাঁ কালকে তো 7th ক্লাস না, you have the exam. কোনটার উপরে দিন হচ্ছে না
এতদিন যা যা পড়িয়েছি Rules, মোটামুটি রুলস বলেন স্পিকিং প্র্যাকটিস আচ্ছা আমি পরীক্ষাটা হচ্ছে আপনাদের Okay, so this is your exercise for today. এখানে 42 টা আছে. If you want to cover up only 20 of it, it's fine to me. But 42 করতে বেশিক্ষণ লাগবে না. 10 minutes just answers গুলো আপনারা নোট ডাউন করতে পারেন. Only the answers. ঠিক আছে? Only the answers লিখবেন. এখন করব ম্যাম? Yes. আচ্ছা আজকে 42 টা করার টাইম মেবি নাই. Go for 25. 25 টা করেন. 25. ম্যাম এক নাম্বার হবে সিংস হ্যাঁ Sorry, ma'am. Now the girl is singing, ma'am. Singing হবে, Continuous. singing. Now the girl is singing a song. Singing a song. why reason is now আছে এখন. Yeah. You are doing it now. yeah. Then this one The song rises. Rises. Yes, Rises. third person singular. yes because it's a thing that nothing anytime it won't change. Yes. Yes, it won't change anytime. Okay. Then Ruplal had to T or D. T or D. T. To এর পরে present form হয়, base form হয়. So build it থাকবে. যা আছে নো চেঞ্জ No change, yes. The boy play football. place. প্লেস আর ইজ প্লেইং বোথ Hmm? The boy Place. যদি plays তো normal একটা sentence আর যদি আপনি ইয়ে দেন continuous Is করতে playing. চান Is is playing. playing Are দিতে হবে playing. only ing দেওয়া যাবে না আর playing কেন হবে boy একটা মাত্র ছেলে The boy is playing football. yes the boy plays হবে এখানে হবে the boy plays football Plays football, right? Yes, that করতে হবে. আচ্ছা what do you Want. wanted কে লিখেছে Want only. want yes then they watch TV at this moment. দে আর ওয়াচিং They are watching TV. At this moment, okay. I fancy I turn pale. Turn pale. Past indefinite. আচ্ছা দেখেন আমি কিন্তু আপনাদেরকে টি এর ভার্সনটা বলেছি তাই না but still you are following that turn yes turn I fancy I wish I fancy এগুলো থাকলে আপনার কি হয় wish fancy Turn pale. হ্যাঁ ফাস্ট হয়ে যাবে yes everybody Loves loves flowers yes this morning Anwar dash nervous ফিলস feels nervous. this morning Feeling nervous. Feeling nervous নাকি? শুধু Feeling feel nervous. শুধু feeling Felt. Is feeling. nervous. দেখি কে কি বলে ইজ ফিলিং ফিলিং আচ্ছা ঠিক Is আছে feeling. এভাবে গো থ্রু না করে ওভারঅল চলে যাই তাহলে ইজি হয়ে যাবে নেন your answers স্যার আজকে আমার এটা এত প্রবলেম দিচ্ছে কেন আর ফিলিং see this Wow. morning Anwar was feeling nervous this morning সে কি অনুভব করছিল continuous okay Yes. আচ্ছা Was feeling of okay last year Anwar was in when গিয়েছিল
Yes. Anwar was in class 7. Was in class last year. Yes. 1 week ago, Anwar dashed to his new school. 1 week ago. Went. Went 1 week ago. এক সপ্তাহ আগে. Went. Already done. Okay, a new school dash a new experience. এটা তো normal. হ্যাঁ. is Then when Anwar arrived at his new school, he dashed a lot of people. met Met. Singly. এখানে because past tense আছে, so it will follow that one. The two girls A lot stood of and people. looked at the pond. Yes. Look. Everyone like water hyacinths. likes Our class has just been dash a piece of land. Give. Given. Given, yes, because it's talking about passive. Passive কথা বলছে. Passive. It's not active. Right. Yes. তাকে জমিটা দেওয়া হয়েছিল, ক্লাসদেরকে দেয়া হয়েছে, নিজেরা কিছু করে নাই। আচ্ছা, then This is the perfect tense. we must dash the soil fertile. Met. কেন? Made কেন? Must আছে তো। Make. Model auxiliary. make Present form. You Yes. mean Make. Make. Then fables dash stories with moral. Are. Are. Fables আছে, yes. Okay. Then Are. 19. Once there dash to farmers. was There are two problems. There was. There where কে বললো? Where? Where. Where? There were two farmers. একদা হ্যাঁ, there দিয়ে আপনি সিঙ্গুলার প্লুরাল ধরে হচ্ছে আপনার পরের যে নাউনটা থাকে। There. আচ্ছা, Mr. Ant planted many crops and dash after them. looked Looked, because এখানে planted আছে. Very good. Many of our crops have already been sold sold. Yes. Sold. Passive. We can't dash him very much. help him Yes. change. Because change. no change. হ্যাঁ, can't আছে, modal auxiliaries. Yes. It's dash brinjal. Called. it's It's called. called Yes. It is No, called called brinjal, or it's called brinjal. Yes. The students dash and weeded the garden. watered water. All the young plants have been dash. eaten have been eaten Eaten. And the future. Very good. ঠিক আছে. So more or less, I think that you guys can. My video. You guys can cover up, right? So how do you Yes. feel about the exercise? Good or bad? good Good for warming up. Warming you up. Very good. I should give it every day so that it can make you warm up about. Yeah, I'm going to do that now. আচ্ছা, আপনাদের কিন্তু এক্সারসাইজ এরকম হতে পারে, থাকতে পারে, ঠিক আছে? Or I can pick up one sentence and ask you what is in which tense it is. The correct version. ঠিক আছে? okay Okay, Yes. so Allah Hafiz. See you in the next class, inshallah. Till then, stay Goodbye, safe and ta-ta. healthy. Good night. Okay. Ta-ta.